وإن سلام عليكم أصحابتي كل دوالة channel كان فضلا سبسكرايب كره هذا سبسكرايب كرين channel كان فيديو ما بارتو قيبتي هره أن وحويا واحد كلا معهن وقيبته ماسكة أيام كيسو هذا اللي به خير أكاديمي marka website kan waa free mar horena waan sheegnay marka site kan waxyaalaha inta badan ku qaban kara kamid ah dhamaan casharada aad ka heli kartaa waxa weeyaan dhamaan waxa weeyaan macaan video isagoo la socda aad heli kartaa marka site kan qaybtiisa maaska waynu ka soo hadalnay qaybtiisa ingiriiska aan eegno horta ingiriiska uu ku tusayo in waxa weeyaan hadda qayb ahaan waa site-ka ingiriiskiisa marka site-ka ingiriiskiisa yani inta badan grammar ka uma baahna dad grammar ki dhana yani grammar inaad hinta ka haysato way wanaagsan tahay laakiin site-ka grammar kiisu waxa weeyaan ma ahan inta badan grammar ki standard question iyo su'aalo adag yani waxaan ka wadaa erayo adag xogaa akhriskoodu laakiin jilicsan markii la kala qaado oo isku tagay statement sameynaya passage-yadaas weeyaan inta badan reading marka passage-gaas meel bay imaan doonaan qaybta grammar wax kala maahan basic grammar ka inta badan aad la isku weydiiyaa waxaana u badan columns-ka semicolons-ka iyo waxyaalahaas aad u badan marka waxa weeyaan inta badan statement khaldan oo kale maxaan dhahay yar kala daadsan inaad isku hagaajiso doesn't that much yani involve karayma grammar ka halkan laakiin hadii aad u baahan tahay inaad grammar ka maxaan dhahay aad yani aadan wax badan aadan ka haysan laakiin aad u baahan tahay grammar ka waxaan insha Allah ku tusi qaybtii isagana grammar ka caawin lahayd tipska halkan ka fiiri yani qaybta site-ka writing and language strategies ki dhamaan intaad u baahan tahay marka aynu tagna hadda grammar ki tusaale ahaan inaad grammar ki aad dib kala kulantay ka soo qaad horta hadii aad qof yaqaan tahay oo kale halkan baad ku dhufanaysaa reading and practice and halkan baad ka bilaabaysaa so halkan waxaad haysataa isagoo video xogaa kuwan qaybta reading-ga video weeyaan uu ka shaqeynayo si ciwaanku wuxuu u badan yahay inta badan natural wax natural wax science-ki waxa technology la xiriira iyo history u badan yihiin reading-ga in site-ka so halkan tusaale ahaan videogaas aad arkayso waxa weeyaan waa qayb passage uu ka shaqeynaya and then macal su'aalihiisii uu kaaga shaqeynaya bal fiiri Their magnetic sense keeps them safe. So if they go a little bit off track into the cold waters, they'll die outside of the gyre. Using this coil. So anyway, waxa weeyaan wuxuu sameeyaa marka hore passage ku akhrinay and then uu kula akhrinay adigoo arkaya and then markuu ka shaqeynayo waxa weeyaan uu kula qabanaya oo like yani jawaabtu waa tab iskuma dhahayo and why buu ku sheegaya waa isla fiirinaysaan marka maybe xataa inaad jawaabtu isku raacaan because labadiina wada hadlaysaan يعني the best way waxa weeyaan aad uga shaqeyn karto hadii aadan garanaynin example-diisa video-diisa ku caawinaya reading-ga qaybta writing-ga iyadana example badan baad haysataa marka waxa weeyaan qaybta asagana reading writing and laakiin meel buu isku raaciyay anyway muhiim ah marka grammar-ka sidiisa ayaan ku tusay marka waxa weeyaan marka hore ayaa waxaad galaysaa qaybta courses-ka and then halkan waxaad ka helaysaa grammar so grammar halkaas aad ku aragto grammar-kaas wuxuu kaa caawinayaa dhammaan grammar-kii dhan aad u baahneed si generally oo dhan buu kugu sharaxaya yani kaga soo bilow noun pronoun yani noun-kii baa sii kala baxbaxaya si yani isagiiba regular-kii noun-kii wixii oo dhan buu soo bilaabaya and then pronouns-kii and then parts of speech the verb key the pronoun here we go kor yani ilaa waxa weyn adiga grammar-ki oo sidiisa u dhameystiran ani ma arag intaan ka fiiriyo wax kama qan ma arag so waa hadii aad cashar ahaan ugu baahan tahay hadii aad cashar ahaan ugu baahan tahay halkan baad soo cashar ka wada helaysaa hadii aad ugu baahan tahay soo video hinti bas inaad ka garato su'aalaha sida looga shaqeynayo siro hindi ana sidii aan ku sheegay video-ga halkan aad kala helaysaa oo soo video baad fiirinaysaa hadii aad labadiiba garanayso oo imtixaankii u baahan tahay halkan baad ka gelaysaa and then imtixaankii halkan baad ku haysataa waad practice garaynaysaa imtixaankii so here we're reading what they and saasaad ku practice garaynay yani imtixaankii
aad u baahneed. So maalinta hore marka waxaan tusnay qaybta mathka, marka qaybtan waa qaybta Ingiriiska, marka isaga qaybta practice-ka isku meel bay ku wada taalaa mathka Ingiriiska practice-ka. يعني haddii aad يعني online site test caadi aad rabto inay ka duwan tahay halkan bay ku taalaa marka. So anyway يعني website kan waxa weeyaan hadda qaybtan aan idin sheegay waa English insha Allah isagana mar baan tusay, and taas waxa ku dheer insha Allah koorsiyo badan oo bixiyo insha Allah anaydan mar idin tusi doono haltankii 11kii ardayda yani 10ka 11ka macallimiin laanta hayso oo kale inta badan halkan bay ka heli karaan dhammaan waxay u baahan yihiin ama waxaysan fahmin waxay u baahan yihiin fahmaan wax oo dhan insha Allah. marka insha Allah adi si dhow oo la soco insha Allah waxaan rajaynayaa video ku caawinin fadlan hay lowin subscribe channelka insha Allah.